resume recording. Okay, baru 14 orang. Mana lagi 15 orang? 15 ke 20 ke? Saya dah siap. Saya pun tak sempat make up ni. Tak sempat nak pergi salon. Kita nak ambil gambar kan. Okay, Belin. Boleh. Steady. Lagi kita pakai box portraits. Ni Kira-kira tujuan kita apa? Masuk ini video ni contoh ni. Satu, dua, okay, download je yang saya bagi tu. Masuk. So kebanyakan gambar ni semua copyrighted Korang boleh guna hanya untuk belajar je lah, sesi pembelajaran untuk buat eksperimen. Tapi tak boleh guna ni untuk publish keluar lah, maksudnya korang tak boleh guna untuk jual ke atau buat kerja-kerja komersial yang lain lah. Gambar semua cantik-cantik. Ni ada ke saya bagi? Tak ada. Korang boleh pakai gambar yang mana-mana saja. Hitam putih pun boleh. Ni saya bagi hitam putih ni. Hitam putih pun boleh.
Okey. Okey, boleh. Si I ni siapa? Hai Asa. Oh, Vina. Okey, Vina. Okey, boleh. Thank you, Sa. Siapa yang tanya tadi ni double exposure ni? Aina ke? Aina kalau tak silap. Kalau tengok je lah saya buat ni. Nanti korang buat. Kalau nak buat terus pun boleh. Ya, siapa tu? Saya baru masuk. Evelyn. Okey, Evelyn. Evelyn pergi apa? Pergi copy file yang saya letak dekat tu. Dekat mana? Dekat WhatsApp group. Dah siap. Boleh buat? Gambar sendiri pun boleh, Evelyn. Saya pun nak tengok juga awak punya gambar tu. Tapi pastikan gambar tu dia ada highlight putih, dia ada shadow darkness. Dia kuat lah highlight dia. Dia kalau nak buat double exposure ni, kalau gambar toning dia highlight dan shadow dia lebih kurang, dia tak menjadi. Dia kena highlight dengan shadow dia beza lah. Atau ada gambar hitam putih pun cun juga. Semua nampak ke ni? Dalam saya punya ni, nampak
Ni kalau color. Ni kalau color. Boleh tengok. Ni kalau color. Yang ni kalau hitam putih lah. Tapi masalah apa gambar ni cantik, double exposure saya tu ada sikit kuning. Kuning, ada merah. Itu yang nampak dia lagi cantik. Kan dia hitam putih. Lepas tiba-tiba toning dia ada kuning yang tengok taksi ni kan. Lepas tu lampu brake kereta. Lepas tu part bahagian mata, kalau double exposure orang, bahagian mata tu masking dia. Masking, telinga pun tunjuk sikit. Okay. Tu apa lagi? Di mana lagi? Ini pun boleh juga. Itu bagian. Inilah. Contoh ni lah kan. Okay. Kita kena pilih dia punya gambar yang bersesuaian lah sikit. Cuba pakai zebra. Pakai zebra ni. Orang ada tak zebra ni? Okay. Screen. Okay, macam ni lah. Ini boleh. Satu. Boleh dapat? Semua dah masuk ke? Saya tengok dulu berapa yang ada. Ada 18. Okey. 18 18.
Simple je benda ni, kurang dari 5 minit boleh buat. Korang masukkan gambar satu portrait, satu apa-apa landscape. Kemudian yang portrait tu paling bawah sekali, yang landscape tu dekat atas dia layer. Okay, lepas tu yang layer landscape tu atau bangunan ke apa-apa ke, yang tu korang letak dia pergi blending mode dia, pergi screen kat sini. Select sini, screen. Okay. Dissolve pun cantik juga. Tapi dia lebih kasar lah. Kalau darken, pun tak berapa cek. Multiply, color burn, linear burn, dark color, lighten boleh juga. Dia tengok pada orang punya gambar tu. Dia punya highlight dengan darkness. Kadang-kadang ada yang okey. Kan? Tapi biasa kalau double exposure dia pakai screen. Okay. Overlay, soft light, hard light, vivid light, linear light, pin light, hard mix, different dia reverse, exclusion, subtract, divide, hue langsung tak ada lah, expression color, honesty. Apa yang di soft ni pun cantik juga. Cantik juga sebenarnya. Kan? Boleh ke? Lepas tu opacity dia kurangkan sikit. Bila korang kurangkan sikit dia jadi berkurang lah sikit. Ni dissolve lah, dissolve. Tengok kalau kat sini jadi ke tak dissolve. Dissolve. Ni tak jadi. Dia lain sikit dissolve dia kan. Dia bergantung kepada tone gambar tu, highlight, darkness. Ini tak jadi pula dissolve dia. Yang ni tengok. Ni langsung tak jadi. Okey. Dia yang paling ideal dissolve dia ada yang belakang tu, portrait tu hitam putih. Dia jadi macam ni, ideal. Lepas tu yang landscape tu korang buat masking lah macam biasa, layer mask. Lepas tu pakai brush. Padam je dia memang simple lah. Sama ada dissolve boleh, screen boleh. Saya pakai dua terus. Ni boleh, ni pun boleh. Ikutlah. Korang macam ni. Ikut mata kamu. Kalau okey. Ada lagi satu. Kita cuba lagi satu. Tengok Haryadi dah buat. Cantik Haryadi. Cun. Cuba buat dissolve pula Haryadi. Dissolve punya apa? Dissolve punya blending option, tapi pakai gambar yang ni. Yang ni ada ke saya bagi? Ni, ada. Ada tak? Ada. Cuba pakai dissolve pula. Tapi lepas tu ambil gambar landscape, cityscape yang hitam putih tapi dia ada color sikit tone macam lampu merah. Baru masuk balik. Okey. Rambut Ada lah.
Rambut semua dah kering dah? Okey. Okey. Tak apa. Don't worry. Kita buat. Cityscape ni saya tak dapat lah, sir. Okey, cityscape tak dapat. Yang ni, yang saya punya ni. Okey. Ya, yang ini. Ya, saya bagi. Okey. Okey, Pipi pergi download dulu yang gambar-gambar yang saya bagi dekat WhatsApp group. Sudah sir. Sudah buat dia punya layer. Okey, sampai mana sudah tu layer? Portrait dengan landscape tu. Okey, sekarang sudah 2 kan? Kita dengan landscape kan? Siapa? Okey. Pastikan yang portrait tu dekat bawah. Yang gambar pemandangan cityscape tu, bangunan tu semua dekat atas. Okey. Kemudian resize dia. Resize lah. Bagi dia penuh. Penuh satu muka tu lah. Okey. Bila dia penuh, tekan je enter. Tak perlu semua objek. Kemudian layer yang gambar bandar tu, pergi tukar dia punya blending mode, pergi screen. Sudah? Sudah. Okey, pergi screen. Lepas tu ubah position dia lah. Kalau rasa-rasa macam okey, position dia okey. Kalau saya letak lebih kurang macam ni lah. Macam ni lah lebih kurang. Okey. Lepas tu, kalau rasa-rasa okey, masking dia. Tekan layer mask kat bawah tu. So dia dah masking. Tengok dia punya masking tu kalau putih ke hitam? Putih sudah sir. Okey, bagus. So masking dia putih, tekan B, brush. Okey. Ni brush ni. Okey, lepas tu set brush tu pergi soft round. Soft round, size dia ambil lah dalam 300 ke atas pixel lah. Tidak lebih 400. Lepas tu dia punya hardness ni biar kosong. Biar kosong lah. Okey. Lepas tu tekan kotak putih masking tu. Tekan dia, select dia. Select. Lepas tu brush dekat luar orang. Opacity tu bagi 100% lah. Opacity yang atas ni kan 100%. Tu brush kat luar orang. Brush dia dulu kat luar orang tu. Okey. Kalau ruang-ruang tu sempit, brush tu boleh tukar kecil. Kecil dia. Okey. Okey, lepas tu dah siap? Boleh? Okey. Okey, lepas tu kita nak reveal dia punya mata orang tu.
Sebab dia portrait kan, portrait mata orang tu kena buat lah, kena reveal lah sikit. So opacity tu kurangkan sikit, mungkin dalam 50% ke. Okey, boleh. Sekarang kita revealkan mata dia pula. Mata dia. Mata dia. Tu mungkin dia punya mulut dia sikit. Sikit je, sikit-sikit je. Hitung sikit. Bagi dia nampak real sikit lah kan. Shape kepala orang pun. Masking. Tak ada keluar shape kepala orang. Macam mana saya tak faham. Oh yang ni. Kepala yang macam ni. Oh okey. Itu sebab saya pergi. Okey, saya tunjuk Saya tunjuk. Okey, saya kena beli kena brush bahagian sini. Nampak tak saya bagi highlight merah ni. Kena brush bahagian luar dia. Kena brush. Brush tu dekat masking. Bahagian yang merah ni, nampak? Situlah saya brush. Okay. Bentuk shape kepala macam mana tu? Saya tak faham. Brush dia macam tu. Brush, kalau dia dah masuk ke, contoh dia masuk ke, kalau dia masuk ke sini, tukar brush tu jadi kecil supaya dia boleh ni. Kalau brush besar, nanti dia terlanggar kan. Tukar brush kecil, jangan terlampau kecil lah. Itu color brush. Okay. Right. Okay, lepas tu masih dekat masking juga punya layer tu. Masih dekat brush. Okay. Brush je mata dia. Mata dia, kalau nak brush telinga dia sikit pun boleh. Telinga dia. Okay. Okay. Kalau macam tersalah brush, tukar je kotak fill background, fill punya background punya color tu hitam, tukar je ke putih. Dia akan gelap balik. Dia akan hilang balik macam tu. Ataupun tekan shift X. Shift X. Macam tu. Ini ialah screen. Kalau di soft, dia akan jadi macam ni lah di soft. Boleh? Haryadi tadi macam mana? Boleh? Azhar boleh? Safwan? Boleh Safwan? Fadilah boleh ke? Aima? Aima? Saya di luar kejap. Oh di luar. Oh Safwan tengah cuba Nur Fazila. Nur Aisyah. Salwa. Salwa macam mana? Senyap di Salwa ni? Salwa. Boleh ke? Tengah cuba Safwan. Okey.
Haryadi. Okey Haryadi boleh. Okey lah tu. Cantik. Cun. Bagus. Cuba lagi yang lain-lain. Nama yang lain-lain. Cuba lagi nama yang lain-lain tu. Orang boleh adjust dia punya curves, curves level untuk portrait tu. Kalau gambar yang kita nak timbul tu dia tak berapa nampak. Okay. Mau try lagi kan? Banyak kan gambar tu hari-hari saya bagi. Tu, ni saya guna curves. Ni curves kan saya dah ajar. Kalau gambar yang kita nak expose tu, macam gambar ni KL Tower, dia tak berapa nak menonjol. Bahagian portrait muka orang tu, kita bagi terang gelap dia lagi. Macam ni. Saya pakai curves. Sebab tadi dia macam ni. Macam ni kan. So saya pakai curves. Jadi dia terang lagi sikit. Okay. Itulah bikin gerigitan kan. Ni kalau macam iklan ni boleh buat iklan. Poster campaign. Poster campaign. Campaign apa-apalah. Campaign. Evelyn. Okay, Evelyn cantik. Itu gambar expose tu dekat mana tu? Thailand ke? Ke Indon ke? Gambar apa tu? Tak berapa jelas. Video ni tadi dah share. Okay, sudah share video ni. Okay. Video dulu. Okay. Lihat dulu. Boleh tak? Yang lain-lain, senyap yang lain-lain ni. Mudah dan berkesan. 5 minit je kan? 5 minit je dah pandai.
So tak rugilah orang masuk kursus ni. Yes, betul. Tukar profile pic Facebook. Itu yang penting. Itu yang paling penting. Okay, mana yang dah siap tu boleh letak dekat apa? Pasal grup lah. Boleh buat, Faye. Okay. Okay, Faye. Cuba Faye buat tadi dia pakai screen kan. Cuba tukar dissolve punya blending. Yang ni. Tukar dissolve. Layer blending dia. Cuba Faye tengok. Tukar dissolve. Apa jadi? Dia jadi pecah-pecah kan. Pecah-pecah. Okay, lepas tu Faye punya gambar bangunan tu, opacity dia turunkan sikit. Opacity dia turunkan sikit. Saya letak 85. Okay, boleh. Senyap yang lain tidur kah? Itulah yang lain ni. Aduh. Rezan dah ada PC ke? Dah jumpa? Belum lagi ada, saya tengah diusahakan pinjam dengan kawan. Oh, okay. Sebab rugi kalau tak ada PC atau laptop. Nanti nak try, nanti dah lupa lah. Tak ingat lah. Nanti dia tengok video je lah ulangan dia. Video ulangan Boleh buat lah. Yeah.
Sesi petang, sesi pagi. Keluarga kecilku, siapa tu? Rezan ke? Yes. Okey, yang si kecilku tu dah tidur lah. Dah baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur. Dia pun, Bentar lagi nak buat galau lah ni. dia pun nak ikut belajar tu. Nyanyi dulu Kozan lagu patriotik. Kilayan bakal sampai koma. Okey, semua boleh buat? Adakah? Okey, semua boleh buat. Mau try lagi ya, Blin? Try lagi. Boleh. Try. Boleh. Try je lagi. No problem. Safwan. Okey, Safwan. Bagus. Bagus. Okey. Okay.
Dia punya pun okey, bagus. Okey. Kurang lah. Okey. Buatlah text design sikit. Nak buat macam ni pun boleh. Atau macam ni pun boleh. Terlampau cepat. Macam ni. Bawah dia pun boleh. Macam tu. Boleh. Itu pun boleh. Boleh. So ni nanti save Save. Save kita nak masuk dalam report. Latihan. Okay. Okay. Boleh ke buat?
Okay, lepas ni nanti ada latihan kerja rumah lagi untuk kita bawa ke esok ni. Sebab nanti hari ke-5 esok, sesi petang, itu kita ada buat presentation lah sikit. Okay. Kita buat presentation sikit. Apa yang korang akan buat ialah yang saya tunjuk video tadi mula-mula tu. Photo manipulation tu. Itu. So bila buat photo manipulation tu, semua teknik yang saya dah ajar tu dia akan kita apply dalam progress untuk buat satu artwork photo manipulation tu lah. Boleh? Klik doang ni. Low, okay, low. Oh, low tak ada. Low tak ada Daniel, okay. Hafiz, okay Hafiz. Okey, sejalan sir. Right. Okay. Ni dah boleh buat poster filem. Kan? Poster filem double exposure nama dia. Macam poster filem kan? Macam 1 minit ke dulu. Next. Ada soalan? Siapa-siapa ada soalan tak? Dengan double exposure ni? Setakat ni okey sir. Setakat ni okey. Okey. Okey, boleh. Cuma dia exposure effect dia kurang sikit. Mungkin yang gambar potret orang tu edges dia punya curves bagi dia gelap sikit.
Sebab kadang-kadang dia ada gambar yang shadow dan highlight dia cun-cun, ada yang kurang highlight, kurang shadow. Jadi bila dia guna teknik double exposure, gambar landscape tu dia tak berapa timbul. Macam gambar portrait ni dia banyak highlight. Mungkin ubah sikit, buka curves, Ctrl M ataupun pergi image, adjustment, tu ada curves. Tu boleh nampak sikit. Barulah nampak sikit kan. Gambar dekat town tu. Okay, so korang dah faham fundamental dia, asas dia. Kita akan masuk ke photo manipulation. Part ni ada susah sikit lah, banyak kerja sikit. Sanggup tak ni menyahut cabaran? So korang akan buat ni lah sampai esok. Nanti saya akan guide juga sama-sama. Tapi untuk nak buat ni, saya akan bagi video cara nak buat dia macam mana. Dia ada video dia, saya akan tunjuk. So kalau macam korang temis ke atau tak faham ke, nanti boleh tanya saya lah macam mana buat. Okey, boleh? Boleh. Saya upload dulu video dalam drive. Okey, dalam drive folder, saya buat folder dulu. Kalau tak faham, tanya. Okey, dah ada video satu ada. Cek lagi Wah, sampai 5 terus. Safwan. Okey, Safwan. Chun. Syaril. Okey, pun Chun juga boleh tahan.
Yang penting sudah faham. Ya betul. Fundamental faham. Tapi jangan lupa. Faham juga. Jangan lupa ya. Tak apa. Kalau lupa ada video nanti saya upload. Boleh tengok saya punya clone. Sudah keluar. Okey. Evelyn kan? Betul. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan jadi folder. Folder. Questions. Beyond imagination. Wow. Ooh. So nanti Facebook punya profile page jadi double exposure lah. Terror lah. Cun. Terror lah korang ni. Saya ajar sekejap je faham. Malam ni tukar Mau ambil gambar dulu. Yelah betul, kena ambil gambar dulu. Okey, untuk yang apa? Saya letak drive boleh tengok dia punya video kat situ, Google Drive. Video dia ada situ. Dia punya file pun ada kat situ. Kalau nak tengok video pun boleh Saya pasang video dulu. In this series of short videos, Siti Zawani mic dia.
In this series of short videos, Okay, korang tengok video ni Saya bagi. Ni yang akan korang buat lah. Boleh nampak? Boleh? Boleh. in this series of short videos, we'll explore how to use Photoshop compositing techniques to create a multi-layered image of a dreamlike ocean scene. We'll be using layers, layer masks, smart objects, and blending techniques to build this composite from the ground up. The first step in creating a composite is to add a new image. I already have a couple of images open in Photoshop, and I want to add a more colorful sky to the shot of the pier. I'll go over to a photo of the sunset sky, and I'll select the entire image. Then I'll copy that and go back over to the main image of the pier and paste, which adds the sunset sky as a new layer. In the Layers panel, I'll double-click on the layer name and rename it Sunset Sky. I want to be able to see both the new sky layer and the background image at the same time. So I'll get the Move tool in the Tools panel, then click Opacity at the top of the Layers panel, and lower the opacity of the sunset layer. I'll move the new sky layer up until the horizon line on that layer is just a bit below the horizon line on the underlying pier image. Then I'll set the layer opacity slider back to 100%. Next, I want to hide the lower part of the sunset sky layer so that we can see the pier and the ocean in the background image. I'll do that with a layer mask, which is a tool that you'll use often in your own composites. I'll click the Add Layer Mask button at the bottom of the Layers panel to add a layer mask to the active layer. Layer mask juga. I'll choose the Gradient tool in the Tools panel, Kemudian dia pakai and gradient in the Options bar for this tool, I'll open the Gradient Picker, and I'll choose the third gradient swatch from the left, which is a black to white gradient. I'll leave the rest of the options set to the defaults. With the Gradient tool, I'll click right at the horizon of the sunset sky layer and drag upwards just a bit. When I release the mouse, the gradient is added to the layer mask, creating a convincing blend for the new sky. To understand how a layer mask works, notice the gradient on the layer mask thumbnail. The black part of the gradient is hiding the sunset sky layer so that you can see down through that area to the image of the pier below, and the white part of the gradient shows the sunset sky layer. The Gradient tool created shades of gray in between black and white, which creates a gradual transition from the pier image to the sunset sky. Next, we'll add an element to the pier that will enhance the story of this image. This time, I'll use another method to add an image, File Place. This method creates a Smart Object layer, which will allow me to resize and reshape the new image multiple times without compromising its quality. To do this, I'll choose File, Place Embedded. In my folder of source images, I'll choose north.jpg and click Place. The file is added with a bounding box around it, which you can use to scale or transform the layer if needed. First, I'll go to the Layers panel, and I'll change the blending mode of the layer to Overlay, since that's what we'll use to blend this image into the pier. To scale the image smaller, I'll hold down Shift and drag inward on the handle in the upper right corner. The Shift key preserves the proportions of the original photo. If I add in the Option or Alt key, it will transform from the center point. There, that looks about right. I'll click the check mark in the Options bar to apply that transformation. This symbol on the new place layer means that this is a smart object. You can resize and transform a smart object as many times as you like without harming the image. Next, I'll apply some perspective transformations to this layer. I'll choose Edit, Transform, Distort. And I'll drag on the top right corner handle and place it close to the top right corner of the pier. I'll do the same with the top left corner handle. I'll work with some of the other handles to fine-tune the transformation
so it looks as if this element is really part of the pier. To apply the transformation, I'll click the checkmark button in the options bar. There are still some edges showing on the north layer, so I'll hide them using another layer mask. I'll click the Add Layer Mask button at the bottom of the Layers panel, and then I'll get the Brush tool. I'll press X to exchange my colors so that black is in the foreground color swatch. And then I'll paint with black on the layer mask to hide the obvious edges of the north layer. Now you know some of the basic steps for creating a composite: how to add images, transform an added image, and use layer masks and blend modes to blend them together. Now it's time to add one of the central elements of the composite, using selections and layer masks to blend it into the scene. I'll choose File, Place Embedded, and I'll choose the door.jpg file, and then click Place. In the Layers panel, I'll lower the opacity a bit so I can see through the door when I resize it. I'll hold down Shift and drag inward on a corner handle to scale it smaller. I'll then click the check mark to apply the transformation. Next, I'll position the door so that the top of the door handle is just under the horizon. I'll drag on the door to position it so it's centered in relation to the far edge of the pier. Then I'll return the layer opacity back to 100%. I want to hide the red bricks so we just see the white areas of the column and the arched entryway. I'll use the Quick Selection tool to make a selection of the red brick areas. I'll click on the bricks with the tool and then continue to click and drag over additional areas to add them to the selection. I added a bit too much to the selection here, so I'll Option or Alt drag over that part to subtract it from the selection. Next, I'll tap on the left bracket key a few times to make my brush size smaller, and I'll click in the narrow area between the columns and the arched entryway. I'll continue clicking on these inner bricks to add them to the selection. Next, I'll add a layer mask that hides the selected area. To do this, I'll hold the Option or Alt key as I click on the Add Layer Mask button at the bottom of the Layers panel. This automatically fills the selected area of the mask with black. Now I need to hide the actual door. I'll switch to the Rectangular Marquee tool, and I'll double check that there's no feather value applied in the options bar. I'll position my cursor at the top left corner of the door and drag diagonally down to the right to define a selection of the door that overlaps just a bit onto the white areas. With my selection tool still active, I can click inside the selection and move it upwards. If I press the Shift key after I start dragging the selection, it will constrain the motion vertically. I want to move this selection up to the point where the arch above begins to noticeably curve inward. Next, I need to add on to my current selection to include the arched window. I'll switch to the Elliptical Marquee tool. I'll select the Add To selection icon in the options bar to tell Photoshop to add to the current selection. I'll click near the upper left part of the arched window and drag out an elliptical selection. As I make the ellipse larger, I can temporarily interrupt the selection by pressing the space bar while still holding the mouse button down. This allows me to drag to reposition the selection and align it so it fits better to the actual shape of the arch. I'll release the spacebar with my mouse still held down to return to dragging out the selection. There, that looks pretty good. I'll release the mouse button to finish the selection. I can use this selection to add black to the layer mask and hide the selected areas. In the Layers panel, I'll click on the layer mask thumbnail for the door layer to make sure that it's active. Black is currently my foreground color, so I'll use the shortcut of Option Delete on Mac or Alt Backspace on Windows to fill the selection with black. If you look at the layer mask thumbnail, you can see that this area has been filled with black, which hides that part of the door layer. I don't need the selection anymore, so I'll choose Select, Deselect. Now I need to mask out the bottom part of the door below the horizon. I'll switch to the Brush tool. I'll click on the Brush menu in the options bar to set the hardness to about 50%. I'll keep the brush size fairly large. I'll position my brush on the left side of the door with the top edge of the circular brush cursor right on the horizon. I'll click once and release the mouse button.
Then move the brush cursor to the right side of the door, position the top edge of the brush on the horizon line, and shift-click to draw a straight line between the two clicks. Now I'll quickly brush over the rest of the door down below to mask it out. Using selections and the brush tool, as I've done here, are common ways to modify layer masks so that they reveal only the areas you want to see on a layer. With the addition of the doorway in the distance, our composite is now well on the way to becoming a more fantastical scene. Let's add some new elements to make it even more dreamlike and surreal. Along the way, we'll explore some more layer masking and use the Blend If sliders for a masking effect. I'll choose File, Place Embedded, select the Clouds for Pier.jpg file, and then click Place. I'll lower the opacity a bit so I can see the clouds in relation to the underlying layers. I'll drag the layer down a bit until the center pillar is arranged within the arched opening of the doorway. I'll press Enter or click the checkmark button in the options bar to place the layer. Then I'll return the layer opacity to 100%. I only want some of the clouds to show up around the pier, and a layer mask will allow me to create this effect. I'll start with a layer mask that hides the entire layer, and then use the brush tool to reveal the clouds where I want to see them. I can add a layer mask that's filled with black to hide the clouds for pier layer by Option or Alt-clicking the Add Layer Mask button at the bottom of the Layers panel. Next, I'll go to the Tools panel and make the brush tool active. I'll tap the right bracket key a few times to make my brush size larger. And I'll also make sure that white is my foreground color. In the Options bar, I'll make sure that the opacity is set to 100%. I'll use a large, soft edge brush and paint on the layer mask with white on either side of the pier to reveal the clouds. I'll tap the left bracket key to make the brush size a bit smaller and add in some clouds at the end of the pier. Then I'll press X to exchange the colors so that the foreground color is black. In the Options bar, I'll lower the brush opacity to 30% and then paint on the mask to gradually hide parts of the layer where I don't want the clouds to show. With this type of masking, there can be a lot of back and forth with the brush tool until you get it looking the way you want. The great thing about working with layer masks is that the process is very flexible. Nothing on the image layer is ever deleted, and you can always modify the mask to refine the blending effect further. Now we'll add another important part of the story. I'll choose File, Place Embedded, and choose the sailboat.jpg image, and click Place. For this element, I'm not going to resize it, so I'll just press Enter to place the sailboat image. I want to hide the empty gray sky area around the boat, and to do this, we'll use a technique that's different from a layer mask. I'll go to the main layer menu, and I'll choose Layer Style, Blending Options. Near the bottom of the Layer Style dialog are the Blend If sliders. These allow you to show or hide parts of a layer based on their brightness value. To hide the lighter parts of the sailboat layer, I'll move the highlight slider for this layer towards the left until the number on the right above the slider shows about 135. This hides the pixels on the boat layer that are brighter than level 135, such as the lighter areas around the sailboat, letting the underlying layers show through. Next, I'll Option or Alt-click on the right half of the slider to split it apart, and I'll bring that half back to the right to about 170. This creates a more gradual transition between what is being shown and hidden on the layer. The numbers mean that any tonal value brighter than 170 will be hidden on the layer. Then there will be a gradual transition to level 135, and any tonal value below that level will be visible. I like to think of the Blend If sliders as masking without a mask. In some situations, they can be highly useful compositing tools. I'll click OK to apply that effect.
The boat is now blended very well, but there are some minor touch-ups on the outer parts of the boat layer that will require a simple layer mask. I'll add a layer mask, press X to switch the foreground color to black, nak siap dah. and then use a soft Pakai edge layer brush mask tool banyak. to paint with black to hide the edges of the layer. Dia pakai layer mask. I'll use the move tool to reposition the boat layer so it's centered in relation to the pier and the doorway. Adding the sailboat to the composite helps to build the story of the scene that we're creating, and the billowy clouds around the pier are another step to draw the image away from reality and closer to a dreamlike world. One of the characteristics that can enhance a composite image is to have a strong sense of depth. We already have that at this point in the composite process from the strong perspective created by the pier and the clouds leading to the door in the distance. Let's bring in 2 more layers to create additional depth in the scene. I'll choose File, Place Embedded, and select Clouds for Sky.jpg and click Place to bring it into the image. I'll drag the layer up until the bottom edge is just below the horizon in the image below. Then I'll press Enter on the keyboard to place the new layer. I want to modify the new clouds layer so that only the white clouds are showing and not the blue sky behind them. To create this effect, I'll use the Blend If sliders in the Layer Styles dialog again. A shortcut to access the Layer Styles dialog is to double-click just to the right of the layer name in the Layers panel. In the Blend If sliders, I'll work with the shadow slider for this layer. I'll drag it to the right to about 113. This hides the parts of the sky on this layer that are darker than level 113, showing only the clouds. Then I'll Option or Alt-click on the slider to split it and move the right half to about 185, which softens the transition. This creates a really cool blend of the clouds with the doorway and the seascape below. I'll click OK to apply that effect. If the lower edge of the Clouds for Sky layer is too hard, you can add a simple layer mask and then use the brush tool to paint with black and soften the edge there. Now I'll zoom in for a closer look using the Command or Control+ shortcut. In the Layers panel, I'll drag the boat layer up above the new Clouds layer. While I'm in here, I'll edit the layer mask for the new clouds to suggest more depth and layering there. I'll click the mask thumbnail for the Clouds for Sky layer to make the mask active. I'll press B to make the brush tool active, and with black as the foreground color, I'll paint on the closer door structures. I want the far background clouds to appear behind the door, while the closer clouds are slightly obscuring the main door image. If I make a mistake painting the mask, I can just tap X to exchange the colors and then paint with the opposite color to undo the changes. I'll soften the clouds on the right by making my brush size larger, and then painting with black at 50% opacity to hide them and show more of the point at the top of the door. Painting with a lower opacity makes it easier to gradually apply an effect. Next, I think this scene needs some wildlife. With the Clouds for Sky layer still selected, I'll choose File, Place Embedded, and select the birds.jpg file, and then click Place. A new layer of the birds image comes in above the Clouds for Sky layer and below the sailboat layer. The white or nearly white areas in the birds layer can be used with a blending mode that will hide that color. In the Layers panel, I'll open the Blending Mode menu and choose Multiply. This blend mode does not recognize white, so the lighter sky tones on this layer are hidden. Now let's scale the layer smaller before we place it. Imajinasi tinggi ni kalau buat macam ni. Height field in the options bar Dia to tak boleh scale the layer imajinasi down. sebab I'll dia enter semua dah 50% ada. for the width, and then I'll click Kau kena ada bayangan dulu baru boleh buat. to sync the height setting, making it the same as the value I entered for the width. Then I'll press Enter
or click the check mark on the options bar to apply those changes. Betul. I'll choose the Move tool and I'll use it to Lapan. reposition the birds layer so Okey, that the bukan boat is in the alang-alang, space between the seagulls. Bringing in new layers that suggest foreground to background elements in the scene, such as the birds and the new clouds over the doorway, can often be an effective way to build a sense of depth in a composite image. The overall composite is looking pretty good now, but the colors on the door and the new clouds are a bit out of sync with the warmer sunset colors of the background sky. Tak blend. To fix that, Blend I'll sample some sekeliling. colors from the sunset image. I'll click the sunset sky layer to make it active, Composition tu dah cantik. and then select the eyedropper tool in the Tools panel. I'll click on some of the bright yellow-orange color on the right side of the sky. This places that color in the foreground swatch at the bottom of the Tools panel. Now I'll make the Clouds for Sky layer active. I'll click the Add Adjustment Layer button at the bottom of the Layers panel and choose Solid Color. A solid color fill layer is created using the yellow-orange color that I had already sampled with the eyedropper tool. Gypsum If I wanted to modify the color, I could do it in this dialog. But I'll just click OK to accept that color and close the Color Picker Solid Fill dialog. The new color fill layer is obscuring all the layers below it with a flat color. I'll use a blend mode that will blend the color from this layer with the brightness and details from the layers below. I'll open the blend mode menu at the top of the layers panel and choose color. That's much better, but the color fill layer is being applied to all of the layers below it. I only want it to affect the Clouds for Sky layer, so I'll apply an effect known as a clipping mask. I'll go to the layer menu and choose Create Clipping Mask. The clipping mask effect uses the transparent areas of the underlying layer as a virtual mask. So the yellow from the color fill layer is only showing up on the visible areas of the Clouds for Sky layer. I think this effect is a bit too strong though, so I'll lower the layer opacity to about 55%. That's working nicely for the clouds over the door, but I also want to create a stronger color look that uses both the yellow-orange as well as the purple hues in the sunset. I'll click back on the sunset sky layer to make it active. The yellow-orange color that I sampled earlier to create the color fill layer should still be in the foreground color swatch. I want a more saturated version of this color, so I'll click on the foreground swatch to bring up the color picker. In the large box that controls brightness and saturation, I'll move the color sampler slider over a bit to the right to choose a more saturated version of that color. Then I'll click OK. Next, I'll click on the background color swatch to open the color picker and choose a new background color. My cursor automatically becomes an eyedropper tool, and I can click in the image and sample some of the soft purple color on the left side of the sunset sky layer. Once again, I'll move the color sampler to the right a bit to select a more saturated version of the soft purple color. Then I'll click OK to close the color picker. Now I'll add a gradient layer with a blending mode to add an orange to purple gradient into the image. In order to place the gradient layer at the top of the layer stack, I'll click on the topmost layer, the sailboat, to make it active. I'll click on the Add Adjustment Layer button at the bottom of the Layers panel and choose Gradient. In the Gradient Fill dialog, I'll open the Gradient Picker at the top and I'll choose the first swatch, which are the foreground and background colors that I've already chosen. Then I'll set the angle to 180, which will place the purple on the left and the orange on the right. I'll click OK to close the Gradient Fill dialog. Now I just need to blend the colors into the image below. To do that, I'll open the Mode menu at the top of the Layers panel and choose Soft Light. The far right side of the scene is looking a bit too yellow, so I'll get the brush tool and then set the brush opacity to 50% in the options bar. I'll click on the thumbnail of the layer mask for the gradient layer to make it active and exchange my colors to make black the foreground color. Then I'll paint with black on the gradient layer mask to minimize the yellow effect on the right side of the image.
Finally, I'll add a bit more contrast to the entire image. I'll click the Add Adjustment Layer button and choose Curves. In the Curves Properties panel, I'll drag down a bit on the lower part of the curve to darken the darker tones, and then drag up a Nampak tak? bit on Dia the punya upper part of the tone dah jadi curve to blend brighten the lighter tones. dan keseluruhan lah dengan This background. provides a nice contrast petang. boost to both the image and the new Okay. color gradient. I hope that you enjoyed this video series and are I hope you inspired to find enjoy. new ways to apply some of these techniques to your own imaging projects. Thanks for watching. Macam mana? Memang mau full imajinasi ni bagus macam ni. Tidak perlu imajinasi, video dah ada. Tengok je dia punya cara tu. Sir, mau tanya Sir. Yes. Tadi kan dia macam masking kan keluar warna putih, tapi dia ada tukar tadi masking jadi warna hitam punya background. Macam mana tu? Tukar warna hitam. Ya. Itu dia shift X saja, dia punya brush. Oh, okey. Jadi automatic lah yang background tu akan bertukar jugalah. Yes, betul. Oh, okey. Ataupun yang dia punya masking tu dia tukar dia punya blending punya option. Blending layer tu dia tukar. Oh, okey. Kau kasih invert. Kasih invert sedia kalau sebab standard default untuk masking kotak tu akan jadi putih. Putih. Ya, putih. Putih. Jadi masking ni dia punya konsep putih dia reveal, dia tunjuk. Kalau hitam dia sembunyi. Sembunyi tu dia tapuk lah. Kan? Ya, ya, betul. Macam Faye punya case malam, dia terbalik pasal dia dah ter-invert. Tak tahu macam mana dia ter-invert kan. So siapa yang dah download file tu boleh start buat lah. Oh, Yang dah okey. ada PC tu boleh start buat. Okey. Boleh tengok video tu. Okay. Sebelum sekarang pukul 3 suku. 3 suku kita take 5 dulu. Okay, lepas tu nanti kita sambung buat yang tadi. Okay. Boleh semua? Kita take 5 Ada jawapan ni semua? Boleh ke kita take 5? Boleh Sir, boleh. Boleh saya pergi toilet dulu. Oh, duluan sudah ada orang keluar. Right. Beli gam. Okay. Right. Okay, siapa yang ada? Halo. Siapa yang ada tu? Saya Sir. Oh, Riyadi juga nah. Okay. Evelyn pun ada Okay, bagus. Gam dah beli dah Evelyn? Sambil ayun anak. Okay, tidak apa. Ayun. Itu kewajipan tu kan, ayun anak. Okay, yang video tadi pagi dah siap. Okay. Saya publish lah.
Tengok dulu ada copyright tak. Sebab YouTube ni dia ada banyak copyright claim dia. Kalau kita ambil dia punya video, kita ambil dia punya lagu, banyak sangat copyright claim dia. Macam saya punya channel YouTube saya yang dululah, yang lama, kena suspended, kena broke down terus. Saya terpaksa buat channel baru. Saya pakai audio library dekat YouTube. Saya tak pakai yang free copyright tu sebab masalah nanti bila ada yang free copyright tu. Sebab memanglah dia kata free copyright, tapi bila dia lagu dia dah ramai orang pakai, dia dah establish, ramai orang share lagu dia, dia jadi popular. Of course nanti bila dia keluarkan lagu dia, semua lagu dia bagi license. So secara automatik lagu dia yang lama tu, yang free copyright tu, dah tak free copyright dah. Dia dah jadi license. Masa tu korang nanti akan kena copyright strike lah. Kalau korang pergi YouTube, dia ada satu audio library tu. Saya tunjuklah. Korang boleh tengok dekat sini. Itu memang free lah, tak ada apa-apa. Sound engineering, boleh? Saya tunjuk korang ni. Korang nampak ni. Inilah selalu saya pakai yang inilah. Dance. Korang boleh dengar lah dance. Tak ada. Kereta. Tak ada keluar. AI, kalau nak boleh buat grup kecil lah, boleh buat. Saya ada juga buat AI punya kelas. Available. Kita ambil dia pergi. Inspiration apply. Yeah. Tak ada keluar lagu dia. Recording. Zoom recording. Tak record pula. Lagi mana lagi double exposure yang muncul. Okey juga. Sakit mata sikit lah. Double exposure dia. Ini yang betul ni double exposure pakai filem. Ni bentuk ni awan pula.
Telinga je nampak kat tengah tu. Nampak double exposure dia. Boleh So korang pergi Behance, okay. Salah satu dia Behance, sumber inspirasi apa semua ada kat sini. Ini platform profesional punya platform lah. Kalau korang ada Adobe punya design, Adobe punya software, ada license beli, dia bagi korang satu free. Behance punya account. Boleh type kat sini Photoshop. Photoshop, macam-macam. Dia ada Photoshop advertising, banner, logo design, digital art, mockup, manipulation. Kita tengok. Ni juga yang cun kan? Kedua je Pak. Ni. Siapa tahu macam mana nak buat ni? Apa ni? Photoshop text effect. Kalau ikut dia mesti dia ada ajar ni kat sini. Kalau follow dia. Tu Photoshop. Ini tools dia pakai lah maksud dia. Tools dia pakai Photoshop. Wow. Ini manipulation tapi dia buat realistik. Tengok. Dia pakai macam tu. Dia potong. Dia tampal. Dia pakai satu gambar, dua gambar, tiga, empat. Wow. Ini pun cantik. Ini realistik punya manipulation lah. Dia ada fantasy. Dia ada realistik, surrealism. Ada abstract. Ini satu. Ini perspektif line dia. Ini perspektif line. Wow, ini obor ke apa? Keduyung ke apa ni? Dia potong lah. Tu obor-obor dengan perempuan. Macam tu dia potong jadi macam ni terus. Boleh buat kan macam ni? Boleh kan? Senang kan? Ini saya pakai apa ni? Kopi ni. Woi, hari-hari dah siap. Bagus. Bagus. Dia pakai itu je, dia potong. Pakai itu. Tapi ni hasilnya tak menarik je. Kurang sikit. Perspektif lah. Okay. Yang ini saya suka. Mantap. Wow. Macam paus. Macam ni pun boleh juga. Double exposure. Tu. Guna dua gambar. Image use satu, dua. Cantik kan?
Simple. Betul yang kita belajar tadilah. Ini pun samalah yang kita belajar tadi. Creepy pula yang ini, sir. Ini creepy lah. Pasal creepy dia tak ada mata, hidung, mulut. Tu jadi creepy. Sebab dia lain orang, lain dia punya tu taste. Menarik juga. Dia pakai 1, 2, 3, 4 je gambar. Gambar dia boleh pilih gambar sendiri. Okey, boleh. Tapi ada dua lah. Satu yang saya bagi, satu yang awak pilih. Kan? Jadi ada dua lah. Okey, boleh. Okey, bagus. Bagus. Tugasan akhir. Besok pagi saya ajar Photoshop action button. Tahu action button? Tahu. Okey, kalau tahu okey. Lepas tu saya ajar lagi oil painting. Macam digital oil painting. Senang dia. Vision tak tahu action button, besok nanti saya ajar. Action button tu dia dia pakai satu button je, dia buat semua. Contoh macam kita nak satu gambar tu, kita nak efek dia jadi oil painting. Bila kita nak bagi dia oil painting punya efek, kita ambil masa 2 hari nak buat progress dia. Jadi dengan menggunakan Photoshop action button tu, satu klik saja, sekejap dia dibuat dalam masa 2 hari tu, kurang dari berapa second dah siap. Zoom. Itu satu gambar. Kalau kita ada 30 gambar nak buat untuk oil painting, tak susah tu, kita nak buat banyak kan. Sebab tu kita kena ada action button. Faham? Okay. Faham. Dia macam kalau fotografer lah, fotografer kahwin, wedding photographer. Dia mesti kena pandai guna Photoshop action. Sebab fotografer wedding ke events, dia banyak ambil gambar. Bila dia banyak ambil gambar, dia punya gambar beribu-ribu, beratus-ratus. Jadi dia nak kejar deadline, dia tak sempat. So dia hanya gunakan Photoshop action tu untuk buat color grading, untuk buat toning, untuk buat resize. Itu semua sama. Kita tekan di button tu, dia buat lagi. Lepas tu dah habis, ambil lagi satu gambar, tekan di button action, dia buat. Sekelip mata lah. Tapi ada kadang-kadang action button punya function tu, dia tak boleh apply pada gambar yang berlainan. Contoh berlainan size. Kalau action button dia nak resize, dia kena sama dengan action button yang artwork dia mula-mula guna. Contoh yang gambar satu, size dia 700 kali 1200. Lepas tu gambar yang kedua, lagi kecil, 400 kali 300.
Lepas tu dia buat action button untuk resize 50% gambar pertama. Sekali gambar kedua 50% dia jadi lagi kecil. Dia tak samalah. So kalau nak buat action button ni, dia kena ambil gambar yang saiz sama atau yang lebih kurang dia punya color tone lah. Contoh macam kalau wedding photographer tu, kalau dekat studio sama je lighting dia, sama je. So senanglah dia buat pakai satu action button. Kalau outdoor lain pula. Outdoor lain, dia create lagi satu action button untuk outdoor. Jadi dia synchronize sama je. Itu maksud dia action button. Mempercepatkan proses buat kerja dalam Photoshop lah. Boleh Okey, faham? faham. Tak apa, saya tak banyak bagi kerja pun, relax-relax je kan, kita santai je kan. Ni pun menarik juga. Tengok. Well Island. Pakai 1, 2, 3, 4. 4 gambar je. Nampak macam susah. Kan? Tapi boleh try lah. Dia bagi file tak? Tak ada, dia tak ada bagi file. Ada bagi file, boleh kita cuba ni. Okay, tak apa. Stop share. Okay, ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Siapa yang dah start buat selain daripada Haryadi? Oh, Evelyn buat ke ni? Ini macam Doctor Strange. Oh. Oh, bagus. Saya saja untuk rujukan. Okey. Kalau ada soalan apa-apa korang boleh tanya sampai dalam pukul 5 lah macam tu. Okay, kita habis awal lah sikit hari ni, pukul 5 Sementara tu kalau ada pertanyaan ke boleh tanya. Okay, itu gambar wedding. Esther. Esther. No overlapping. Sekejap saya tengok dulu dia punya overlapping. Tak perlu banyak layer. Dia pakai masking tu.
dia ada dua layer dia. Satu layer gambar orang kahwin tu, satu layer untuk teks. Lepas tu teks yang teroverlap oleh badan pengantin tu, kita masking tu lah. Brush dia. Brush, masking. Hilanglah dia. Tak perlu banyak-banyak layer. Gambar kahwin siapa tu? Okay, korang tengok sini saya try buat Okay, saya buat macam yang Faye tunjuk dekat group. Yusuf Ahmad. Okay. Contohlah. Contoh kan. Contoh je. Masking je. Nak lagi detail kena zoom lah. Zoom. Contoh je. Okay. Nampak, contoh je Senang pula sir. Tak payah banyak-banyak layer. Tak payah banyak lagi, senang. Itulah contoh je. Oh, hari-hari. Hari-hari itu selesai So besok boleh cuti lah.
Power lah. Siap sudah. Saya pun tak siap lagi. Macam mana ni? Ni lawan tauke ni. Boleh dia. Sini. Allah. Itu pula. Okey. Tengok. Saya tunjuk lagi. Okey, kita ada masa lagi dalam setengah jam. Saya tunjuk lagi. Cuti. Okay, saya tunjuk dulu satu kejap. Mana dia? Kita tengok dulu satu. Okay, korang tengok sini ya. Boleh nampak? Okay. Saya pergi mata dia, saya besarkan mata dia. Nampak? Ini nama dia Liquify. Liquify untuk buat caricature lah. Caricature tu kan semua yang kepala-kepala besar tu kan. Nampak? Highway, bila besar. Orang tak perlu select. Dia dah tahu dah mana dia punya eye. Kayak apa ni, sir? Ini pakai Liquify. Liquify. Okay. Eye distance pun korang boleh bagi dia. Contoh tengok. Eye tilt. Tengok contoh. Itu mata. Hidung pun korang boleh buat. Tengok tinggi dia. Rendah dia. Width dia. Ngam ni tahu boleh kasih mancung hidung. Mulut dia tak senyum kan? Kasih jadi dia senyum. Kasih jadi dia senyum. Nampak? Nampak? Okay, saya bagi ni satu file ni. So dekat WhatsApp, korang pergi ni. Korang pergi cuba . Satu. Korang cuba . Face shape pun boleh juga. Nampak? Dahi ni boleh dibagi atas sikit. Chin. Kita jaw dia besar sikit. Tapi ingat bukan pemimpin punya gambar. Okay. Okay. Ni face away liquify nama dia. Okay. Saya tekan ni preview sebelum saya okay. Nampak dia dah jadi besar. Saya ambil dia ni kan.
ni. Lebih besar file tadi. Satu, ini kita bagi dia keras. Hash. Ini ke clone stem. Okay. Tunggu satu sikit. Sini. Ya, nanti kita bagi dia keras sikit. Ya. Sikit bulu-bulu dia, sikit bulu-bulu dia. Sikit. Diagram kadang-kadang guna stem tools. Jadi besar. Okay, korang pergi filter, pergi liquify ataupun control shift X. Shift control X. Dia akan keluar macam ni. Besarkan je lah. Okay. Jadi kartun pun boleh. Jadi kartun tapi step dia lama lah sikit. Macam drawing, boleh juga. Itu senang je, saya pakai saya punya action tool saja. Nampak ni, saya dah ada action tool dari sini. Sekejap ya. Okay, so. Okay, korang tengok ni, ni ialah action. Ni saya dah ada action tool saya sendiri lah. Nampak? Ni. Okay, sekarang saya nak masukkan saya punya action tool keempat. Ni sharp foil pen load. Okay. Saya buka satu bagian. Saya delete dulu. Okay. Saya buka satu gambar. Sekejap saya cari gambar. Okay, contoh gambar ni lah. Okay, gambar ni. Ni action button dia ni. Ini semua dia punya proses dia. Tengok proses dia berapa panjang tu saya nak buat untuk jadikan dia efek macam kartun-kartun style lah kan. Tengok. Korang boleh tengok. Banyak, sir. Tu banyak saya buat. Shadow, highlight, shadow, parameters, apa benda semua tu kan. Saya jadikan satu button ni. Saya tekan ni, tekan play. Dia akan buat sendiri.
kalau nak buat balik, kita lupa dah dia punya progress. Zoom dah jadi macam itulah. Wow, hebatnya. Sekejap je kan. So dia action button ni dia memudahkan korang punya kerja, dia cepat. Bayangkan kalau korang ada 100 gambar, nak buat efek macam ni kan, alamak. Buat ke button ni je, senang. Okay. Kalau nak belajar, boleh tengok ni lah, dia punya ni semua. Saya pun tak ingat ni sebenarnya, saya pakai action dia button. Ni, remove shadow highlight, lepas tu shadow parameters, amount bagi 20%, tone width 50%, radius 30. Okay. Sekarang contoh kita ambil lagi satu gambar lah. Ambil gambar yang ini pula. File, open. Ni apa? So, kiranya action button ni dia boleh pakai untuk semua file yang kita subjek lah. Yes. Kalau kita ada 10 file, pakai je action button tu untuk 10 file. Contoh yang ni. Okay. Ni. Kan? Okay, pakai ni. Dia tekan je dia kat sini. Ini button play dia. Ini button record. Ini kita boleh create. Kita create action button baru. Ini button stop. Itu dia buat. Zoom. Dah. Siap. Simple kan? Action button. Dia boleh juga macam nak tukar bagi black and white. Boleh juga. Okay. Macam ni. Ni macam image size 1800 kali 1200. Ni kan. Saya klik, kita tengok image size dia ni berapa. Okay, ini size dia 2000 pixel kali 3200 pixel. Okay, saya nak jadi dia 1800, 1200. Tuh. Tu. Okay. Dah kecil. Itu dia sebenarnya. Okay, ini vintage tone. Vintage tone ni pun tengok ada banyak dia punya background kan. Brightness, okay. Ini vintage tone dia. Okay. 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 Set vintage tone dia. Kita tengok layer dia. Ini layer dia. Color fill. Okay. Dia dah jadi vintage look lah sikit. Ini boleh on off, brightness, contrast, macam tu. Okay. Korang pun boleh buat korang punya Photoshop action sendiri. Boleh juga. Cara dia korang record je ni. Korang buka satu file, lepas tu korang begin recording. Ada button record dekat bawah tu kan. Begin recording. Lepas tu korang buatlah korang punya proses tu. Tapi korang tulis dalam nota. Tulis dalam kertas. Ingat step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa sampai habis. Lepas tu stop. Bila korang stop, nanti dia akan keluar satu window. Korang namakanlah itu ialah action. Saya punya action lah, nombor 1. Lepas tu korang boleh set dia shortcut key. Korang nak ada shortcut key ke tak ada ke? Contoh macam
Control F7. Itu untuk saya punya shortcut key. Korang tak perlu buka action punya window panel tu. Tekan je shortcut dia. Control F7, dia terus buat action. Macam itulah. Saya tunjuk lagi satu. Vintage cross lomo. Okey, kita tengok ni lagi. Okey. Vintage cross lomo. Macam gitu je lah. Okey. Enhance. Dia enhance lah sikit. Okey. 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 Ni dia bagi color tu pop up. Dia keluar lah color tu. Okay. Lagi kita ada Librodo. Librodo ni untuk nak bagi gambar tu sharp. Betul-betul sharp. Dia betul-betul sharp lah. Pun ada juga action button dia. Sharp, nampak sharp tak gambar tu? Banding dengan yang tadi. Ni blur kan? Ni sharp. Blur. Sharp. Okay. Faham? Ada soalan? Original drawing. Penting. Kalau nak cari action tu, korang pergi Windows, Actions, ataupun alternate F9. Dia akan keluar. Dia keluar lah kat sini. Korang buatlah korang punya nama kat sini. Kalau Photoshop pun dia ada dia punya action button dia juga yang default. Vignette, contoh macam ni kan. Korang tekan vignette. Dia ada sikit. Frame channel. Between 100 pixel lah untuk ini frame, ikut frame. Okay. Ini yang default punya lah. Cast shadow. Lama ni cast shadow dia. Dia buat full transform. Dia buat fill. Apa dia buat ni? Masuk zoom, dia start di PC. Okay. Oh, lainnya. Ada pakai ni Photoshop punya apa? Saya pindahin. Okay. Sepia toning. Kita tengok sepia toning ni. Sepia toning. Ini sepia toning. Oh, masuk balik. Okay. Sampun. Kita dah nak habis pun. Dapat sudah tekan-tekan action button lagi. Black PC. Okay. Faham saya? Alright. Okay. Kalau faham, bagus. Tak penat saya bercakap. 3 jam. Minum air dulu. Kita minum dulu. Betul-betul.
Belanja ke tu? The host has another meeting in progress. Oh, okay. Masuk je. Ada 8 minit lagi. Ini pun bolehlah set untuk latihan ni. Salah. Stop sini. Oh, mau tukar pergi drawing. Drawing macam itu watercolor ke? Iya, sir. Okey, cuba bagi saya dekat Photoshop tu, dekat group yang ni apa ni? Cup ke apa benda ni? Oh, saiz kecil lah. Saiz kecil. Oh, dia kena file besar ke tu, sir juga? Kalau nak bagus punya apa? Efek yang nampak cantik, kena saiz besar sikit lah at least. Tapi tak apalah, saya try pakai je lah ni. Kan nampak dia kecil. Apa? Nampak pixel dia. One by one. Tapi tak apa. Dia panjang sebenarnya proses dia nak buat watercolor ni. Kalau dulu kita buat biasa kita buat dulu pakai tanya je dekat Photoshop punya ni. Tu ada color halftone filter pixel. Ini apa ni? Bukan watercolor ni. Filter. Oh, masih ada rupanya function ni. Saya ingat tak ada lah. Sebab dulu-dulu kita hanya pakai yang ni saja, kesian. Kan? Ini yang paling cepat lah kalau nak pakai. Watercolor dia sketch. Ni yang paling cepat lah. Saya ingat tak ada dah, ada lagi. Tapi kita jarang pakai ni lah. Kita tak pakai ni sangat. Kalau dia tak berapa cun. Dia tak berapa apa? Tak berapa cun lah. Boleh okey. Boleh. Saya buat 2 layer lah.
Satu yang efek tu, satu yang oleh. Dia gambar tak berapa cantik pasal pixel. Jom kasih terima masuk. Kita nak habis dalam pukul 5. Tak apa Sawan, masuk je lah. Pukul 5 kita dah nak habis lah. Alah, macam masih nak cukup ni. Masih nak buat tengok lagi ni. Belajar. Tidak puas tengok. Apalah. Lepas belajar lagi. Esok kita sambung lagi. Okay. Sekarang pukul berapa dah? 2 minit lagi. Okay. Berapa orang yang ada kat sini ni sekarang? Ada? 14 orang je? Ini. Oh ya, mau start masak. Okay. Kita buka kamera dululah. Buka kamera dulu. Pakai makeup. Kita nak ambil gambar dulu. Screenshot. Lo ada, okay. Hafiz ada, Tata, Ezekiel, okay. Kak Zari, Aima, ini juga yang ada. Okay. Zari, siapa lagi? 14 orang je ni. Kesian. Okay, lagi. Oh, yang lain sudah di manipulation. Ni saja. Sian. Okay, tengok depan. Semua sudah masuk imajinasi masing-masing je. Imajinasi masing-masing Kejap ini apa ni? Okay, tengok depan, senyum. Sekejap. Tengok dulu, belum masuk tak masuk. Alright. Sekali lagi. Sekali lagi 1, 2, 3. Okay. Alright, dapat. Kita jawab ke dia punya soalan tu? Jawab, Sir. Jawab kan? Okay. Dia ada cara dia lagi tapi panjang cara dia. Nanti saya buat satu action button. Pakai je tu, zoom, dah senang. Tapi dia punya size tu, file tu kena besar sikit. Okay, kalau kecil, efek dia jadi tak begitu cantik lah efek dia. Okay. Thank you. Okay, so nanti korang yang belum buat tu, buat dulu terus yang ada lukisan ombak, air tu. Macam hari Adi tu buat. Lepas tu besok pagi kita sambung. Kita sama-sama buat lah. And then besok pagi saya tunjuk lagi ada mungkin VR punya ni sikit. Saya cerita sikit lah pasal VR punya fotografi lah. 360 AR sebab kita punya JPSM dia minta kita dia request untuk buat VR sikit, overview VR dengan AR. So nanti pagilah saya buat sikit. Okay, so hari ni kita habis pukul 5 ya. Okay semua, thank you. Okay, Sir. Thank you. Boleh masak air. Bye semua. Thank you, Sir. Boleh kopi-kopi je lah.
Ada juga dia. Tak mau ketinggalan John. Bye-bye. Okay, bye. Jumpa lagi besok. Jumpa besok. Bye. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, Hafiz.